πρόγραμμα με κάποια καθυστέρηση. Αρχίζουμε τώρα το πρόγραμμά μας το απογευματινό. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει, αρχίζουμε με μια συζήτηση προεγγελίας του τραπέζι. Δηλαδή, τα άτομα που είναι μέσα, το Γαβριηλίδη, το Γαβριηλη, τα speaker, εμείς οι τρεις λοιπόν θα συζητήσουμε πάνω σε θέματα ειρήνης πολέμου. Γενικότερα, θα θεωρήσουμε τα πράγματα όπως είναι στον κόσμο. Σήμερα θα δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί, πώς μπορεί να βελτιωθεί, κατά τη γνώμη πάντα, τη γνώμη του καθενός, τι μπορεί το φιλοσοφικό κόσμο να προσφέρει, τι δυνατότητες έχουμε χρονικές, τι μας πιέζει, τέτοια πράγματα. Και αυτό θα κρατήσει περίπου 50 λεπτά, ας πούμε 50 λεπτά. Και στο τέλος, τα τελευταία 10 λεπτά, μπορεί και 15, θα έχουμε τη χαρά να πάρουμε ερωτήσεις από εσάς και πάνω σε αυτά που θα έχετε ακούσει μέχρι τότε, θα μεταφράζει η κυρία Καβαδία, και σε δικές σας τοποθετήσεις πάνω σε θέματα ειρήνη πόλεμος. Let me just make a very short introduction as a prelude to what we're going to say. Okay? We are really up against not exactly the war, but we're up against a very difficult situation in the sense that the world seems to be split between the pro-Russian and the pro-NATO countries now. Also, it started actually from the Ukrainian conflict, which developed in almost global dimensions. And the thing is to view not exactly the political reasons which are beyond our scope of discussion, but the chances we have to put things in a better order, and the chances we have to view a world more capable of handling such situations. So we've got the three of us, as you see, the President of the World Philosopher from Dr. Production, the Honourable President on my right side, Dr. Levitt, and me are going to discuss such things and others which might emerge in the course of the discussion. And that will again serve as a foothold for further questions and further discussions. But we'll start with a major question: why the world is up against such a critical situation nowadays? Irene, would you be so kind as to translate what I said, and then we will. Στο μικρόφωνο κοντά. Πιο κοντά. Τώρα ακούμε καλύτερα. Ωραία. Καλησπέρα σας. Ο Δόκτωρ Πογασιανός Ροή είχε την χαρά να μας εισάγει στο θέμα της στολής τραπέζης σήμερα. Θα γίνει μια κουβέντα μεταξύ του Προέδρου των Ράσιν και του επίτιμου Προέδρου κ. Λέβετ και του κ. φυσικά σε σχέση με το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ουσιαστικά μιλάμε για το μετά ρωσικό κομμάτι που πώς θα προκύψει στον κόσμο, είτε σε σχέση με το προ-NATO, υπέρ του ΝΑΤΟ και εναντίον της Ρωσίας. Και βεβαίως αυτός ο πόλεμος έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και ουσιαστικά το μεγάλο ερώτημα είναι πώς έχει προκύψει όλο αυτό το ζήτημα και τι μπορούμε, ποιες είναι οι ευκαιρίες, τι μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε, έτσι ώστε να αποτρέψουμε αυτές τις μεγάλες σειράξεις και στο μέλλον μέσω της φιλοσοφίας. Thank you. So, I hope there's no objection to setting the overall foreground by asking why the world has actually ended in such a crucial phase, facing almost its doomsday. May I start asking this question, Dr. Riga, why the world actually has entered such a very crucial and dismal phase? Look, this is the problem of not the last days or the last years. This is, let us say,
explanation we should find in the history of the humanity, because the humanity appeared some million years ago, and it was developing, it was progressing, and now it came to the point when we are living in 21st century. But the mentality of most of the people still in the 15th century. I mean that in the past all disputes were solved through the military, let us say, fightings, but they were used very simple armament. Now the time is quite different, and the weapon became so sophisticated that the whole humanity can disappear in 2-3 days. But the mentality of the people still in the 15th century, and they don't care. Some, let us say, confusion, conflict took place, but it will be solved as it was in the past. But now it will not be solved like in the past. It will be solved completely differently, and it can bring the humanity to self-destruction. Yes, please. Το μεγάλο ερώτημα είναι ουσιαστικά πώς φτάσαμε σε αυτό το τόσο κρίσιμο σημείο να υπάρχει πολύ μεγάλη απειλή για τον πλανήτη. Και ο πρόεδρος του Γκρόντρασιν μας είπε ότι ουσιαστικά είναι μέσα στη φύση της ανθρωπότητας, μέσα στη φύση των ανθρώπων να φτάνουν σε σειράξεις οπωσδήποτε, και βεβαίως κανείς δεν το περίμενε τον 21ο αιώνα να έχουμε τέτοια μεγάλη επιθετικότητα ουσιαστικά και στην περιοχή μας. Εκείνο που έχει να πει για την νοοτροπία των ανθρώπων είναι ότι παρότι ακριβώς είμαστε στον 21ο αιώνα, η νοοτροπία είναι στον 15ο αιώνα, αν θυμάμαι καλά, όπως το είπε, γιατί ενώ βέβαια τότε είχαν πάρα πολύ απλά όπλα και δυνατότητες πολύ μικρής ουσιαστικά επέκτασης ενός πολέμου, σήμερα δυστυχώς με τα όπλα μαζικής καταστροφής μπορεί να προκαλέσει η παραμικρή ανάφλεξη ακόμα και το τέλος της ανθρωπότητας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Do you want to add something? Yes. Yes, come on, please. No, if it is Yes, of course it is. No, from the other side, we have the situation when the world order still, let us say, doesn't have a proper order to save humanity. What do I mean? The question is that starting from the beginning of last century, of 20th century, we see that in Europe took place World War I. It was only in Europe, and it was, let us say, initiated by the forces from outside, let's say, Europe. Then in the middle of the century, it was World War II. And again, it was initiated from, let's say, outside Europe, because mostly Europe suffered. And now we are facing, and practically we are in stage when World War III is going. After World War I, League of Nations was established, founded, let's say, for the sake how to solve Earth's problems. But it came to no result, and therefore World War II started. After the World War II, it was a new organization established, United Nations organization, with UNESCO as scientific and cultural and education branch.
but it is also can not solve the problems which we face now, which humanity face now. Moreover, in 1945 it was organized International Monetary Fund, and practically not United Nations is ruling the humanity, but International Monetary Fund is ruling the humanity, the situation on the planet, and this world order brought the humanity to what we are facing now. We are facing these problems now in Europe between Russia and Ukraine. It was organized by the International Monetary Fund. The problem now very big between China and the United States, in Asia. So the world is very close to disappear. Life on the earth is in very great danger. But of course, International Monetary Fund have nothing to do because they are not philosophers there. They only calculate their profit from everything. Therefore, more and more arms are being produced, more and more people are killed, millions, millions and millions, and now it will be billions. But nobody cares because the mentality of the people still on the 15th century, and nobody even wants to solve this problem. But from the other side, they cannot because they don't know the science of life, the philosophy. Therefore, without philosophy, it is impossible. Without classical philosophy, it is impossible to solve current problems. Ο πρόεδρος Κοντράσιν μας θύμισε τις καταστροφές που έχουν γίνει στην Ευρώπη από τους δύο παγκοσμίους πολέμους, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον οποίο ιδρύθηκε η Λεγιώνα των Εθνών. Έπειτα ήρθε στη μέση του αιώνα μας ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και μετά ουσιαστικά ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, όπως τον ξέρουμε. Ωστόσο, σήμερα, όπως πιστεύει και ο ίδιος, έχουμε εισέλθει στη φάση του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτός μπορεί να προκαλέσει τον αφανισμό της ανθρωπότητας. Το πρόβλημα είναι, είπε και σε όλες τις περιπτώσεις, ότι ουσιαστικά εκείνος που, ας πούμε, το board, όχι, το Monetary Union, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτό το οποίο βρίσκεται πίσω από όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι κοιτάζουν το κέρδος τους και δεν κοιτάζουν την ουσία του ανθρώπου. Και όπως είπε, κατά τη γνώμη του, δεν υπάρχει δυνατότητα να μας λύσουν κάποια προβλήματα, όπως και ο ΟΗΕ στάθηκε αδύναμος να λύσει τα προβλήματα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι και σήμερα δεν πρόκειται να βρεθεί κάποια λύση και μέσω του Νομισματικού Ταμείου ή και από οποιοδήποτε άλλον φορέα. Ουσιαστικά αυτό που προτείνει είναι ότι μόνο μέσω της κλασικής φιλοσοφίας μπορεί να βρεθεί λύση και μόνο σε αυτό το κομμάτι πρέπει να δώσουμε έμφαση, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να προχωρήσει όπως την ξέρουμε σήμερα και να μείνει όρθια. Just to finish. Yes. Just to finish. And the only solution which is visible right now for all the humanity and for all those who wish to live and not to die is to follow the appeals and initiatives of ex-General Secretary of United Nations Ban Ki-moon, who 10 years ago yet already announced and his initiative that civil education, unified, should be put in all brains of humanity and as soon as possible. And at the same time, Elena Bokova promoted philosophy and UNESCO, let us say, made strategy, she adopted a UNESCO strategy on philosophy, and a slogan was adopted, no UNESCO without philosophy. Now UNESCO come back and there is UNESCO without philosophy. Like Greece now without philosophy.
or with scholastic philosophy. Therefore, the old order of universal, international monetary fund has come to its end. It brought the humanity to grave, and let us say, if the new world order will be established, which let us say announced Pan Ki-moon, global citizenship, and of course universal state of earth, only this is a solution for humanity to, let us say, stay alive and life to stay on the earth. Μερικές ακόμα σκέψεις που ήθελε να προσθέσει ο Πρόεδρος είναι ουσιαστικά ότι ακριβώς το σλόγγαν που έβγαλε και η UNESCO, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ζωή πλέον, δεν μπορεί να υπάρξει πλανήτης χωρίς φιλοσοφία, όπως το ίδιο πρεσβεύει και ο ίδιος ο Ιγκόρ Κοντράσιν, λέγοντας ότι δεν υπάρχει και Ελλάδα χωρίς φιλοσοφία. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε και διεθνώς. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο μας τιμά βεβαίως και σαν χώρα και θα πρέπει με όλες μας τις προσπάθειες να αναζωπυρώσουμε αυτή την αγάπη προς τη φιλοσοφία, όχι μόνο φυσικά στη χώρα μας, που είναι και η κοιτίδα, αλλά βεβαίως και παγκοσμίως. Μέσω διαφόρων φορέων, ανέφερε και μερικούς, πραγματικά η κλασική φιλοσοφία πρέπει να είναι το επίκεντρο. I'll turn now to you, Dr. Levitt, but I'll stick to the first question actually was asked to the President. Why do you think, without being incorrect what Paul said, unless because we agree, which we are welcome to say, but why do you think, what are the factors engineering this present crisis, which sees the world entering almost a no-return way? Is it just profiteering? Is it just greed for power? Is it something more? Is it a combination of the two? Can you give us your views about that? Let me kind of move in a different direction, because we've heard the word mentality from Igor. Let me tell you something that happened, and I want to just build on what has been said rather than go in a different direction. Ban Ki-moon was very, very important in terms of trying to push the world towards philosophy. He failed. When he was last in Greece, he was interested in the migrant problem. And he was given, what do you call this, life jacket. It was a very cynical gesture. He was a man here, interested in philosophy, interested in migrants, and he was given a very clever present, but it was very, very cynical. Mentality. Let me put on my hat as a neurophysiologist, someone who has done a lot of work in brain research, and build upon what was said this morning. There was a discussion about Socrates, and there were two kind of images given of Socrates. The one who was saying, I am a global citizen, and the other would say, I'm a patriot. These two different images can fit very easily into the human brain and be expressed by the human brain. And you can add other things that are wonderful and beautiful, but you can also have, as in Greece during the Second World War, a friend told me the following story. He said, I saw in the morning a German officer have a child executed for stealing bread. And in the evening, weeping, crying, in listening to Beethoven. Again, these two images can be accommodated very easily into the brain. And they can be used. In point of fact, companies at this instant in time, and I have a friend, we were in university in neurophysiology together, is working, and what is he doing? He is attempting
product, this one rather than that one? Where does this take us? If you remember the very famous work that took place many, many years ago, I was still a kid actually, and I remember this, and it was very interesting. And it was how the brain is influenced. And there was something called subliminal kind of stimuli that took us in a different direction. I see my president, he's got his finger there, so I will let him pitch in. Translate. Oh, I thought you was going to willing. I will try to remember. Yes, summarize it first. Μας είπε κάποια πολύ ωραία παραδείγματα ουσιαστικά από την νευροφυσιολογία, την οποία ουσιαστικά η οποία είναι η επιστήμη του. Μίλησε για τον Σοκράτη που είχε πει ότι ουσιαστικά. Μίλησε για τη θεωρία με τον Σοκράτη που έλεγε ότι ένα δίπολο ουσιαστικά, το ένα είναι ότι είναι ο άνθρωπος ο πολίτης του κόσμου, της γης, και από την άλλη ο πατριώτης. Και λέει ότι στην νευροφυσιολογία ουσιαστικά, γιατί πατούσε πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Κοντράσιν για το mentality, για την νοοτροπία ενός ανθρώπου, ουσιαστικά μπορούν και τα δύο να χρησιμοποιηθούν, παρότι θεωρητικά είναι το ένα στην αντίπερα όχθη του άλλου. Το ίδιο ακριβώς είπε και για, μας έδωσε και ένα πολύ έτσι έντονο παράδειγμα, για έναν στρατιώτη που σκότωσε ένα παιδάκι που έδιαψε ένα ψωμί, φυσικά απάνθρωπη πράξη, αλλά το ίδιο βράδυ μπορούσε να κλαίει ακούγοντας Μπετόβεν. Και παρόλο αυτό, στον ίδιο άνθρωπο συνέβησαν και τα δύο αυτά πράγματα και ουσιαστικά η σημερινή τάξη πραγμάτων και κάποιοι θύματες προσπαθούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο να πιστεύει πολλές φορές και σε δύο διαφορετικά πράγματα. Ουσιαστικά χειραγωγώντας τις σκέψεις του. Just to complete that kind of short circle, I'll relate it now to myself, because I consider myself a global citizen. I consider myself a Greek scholar, but I know where I come from. I come from Yorkshire in England, which means that building on that model that I gave you of accommodating 2, 3, 4, 5, 10, a million things, because this is what the brain is capable of, you also carry with you. Sometimes it's called baggage, because it hangs heavy on you. Sometimes it's called identity, and you are married to that identity, and it makes you who you are. And therefore, through education, I believe that we can deal with this problem of the dichotomy of war and peace, because war and peace, in the sense of calm and violence, exists in the brain. And we can tap it, we can find it. There are all kinds of studies. So I think that one of the things that we need is to be able to understand better the brain. And it goes back to ancient Greek of know thyself. Know thyself and you will know the gods and the universe. And this is what it is all about, and I believe that this can help us in the World Philosophical Forum to steer the world. Again, as I say, it doesn't change overnight, but we can be destroyed overnight. This is the difference. The time constants are variable, and the time constants are so different that destruction can happen. And if you want to look at I won't go into it. If you wanted me to look at the neurophysiology of Putin or the neurophysiology of Trump, I could do this, but it would take too much time. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ότι θα ξεκινήσει από τον εαυτό του, λέγοντας ότι θεωρώ τον εαυτό μου βεβαίως Έλληνα λόγιο, Greek scholar, είπε, με φιλοσοφική
ιδεολογική σκέψη, αλλά βεβαίως αυτό που ξεκίνησα είναι από το Yorkshire, ναι, της Αγγλίας, και οπωσδήποτε αυτό το οποίο υπάρχει μέσα μου δεν μπορεί να φύγει ποτέ. Αυτό ακριβώς ουσιαστικά συμβαίνει και με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να δέχεται πολλά περισσότερα πράγματα και το ένα να προστίθεται δίπλα στο άλλο. Όπως για παράδειγμα και η διχοτομία ειρήνης και πολέμου. Και τα δύο υπάρχουν στην ανθρώπινη φύση. Είναι αυτό το δίπολο ουσιαστικά. Ωστόσο, πώς μπορούμε να ξεφύγουμε αυτή τη στιγμή από όλο αυτό, μέσω αυτού που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, το γνώθις αυτόν. Εάν γνωρίζεις τον εαυτό σου, τότε γνωρίζεις τους θεούς και το σύμπαν. Εκεί πρέπει να καταλήξουμε την φιλοσοφία, εκεί ουσιαστικά θα είναι και το κέρδος μας, γιατί μπορείς βεβαίως να μην το αλλάξεις αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν αλλάζει αυτό που λέει overnight, αλλά μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να εμφανιστείς. Και εκεί πρέπει να γίνει η μεγάλη προσπάθεια. Okay, I paid as much attention as possible to the responses from my esteemed colleagues, but I can't say really I'm satisfied in the sense that I don't know why this mentality, Jeffrey, prevailed over the other. I mean, this is the 21st century. The world has experienced dramatic moments, a hideous vista of unremitting and recurring, problems that to do with wars, with violence, with starvation, and all of these triggered by human greed or by the wrong dissemination of funds or, like, authority. Why do we still see the world in this stage, in the 22nd century, after the colossal progress we have made in many respects in technological domains and all that, in also propagating information in almost zero time, in engineering, space traveling, and so many other exploits? Why we're still so lagging behind in this very important respect of educating people, or of, if you like, channeling people in the right way? Is it something we cannot do, or something we do not want to do? This is my dilemma. I'll say my answer after what you tell me. So let me just again, first of all, I'd like Irene to translate what I said, and then I'll answer again. Το ερώτημα τίθεται ως εξής, ότι παρόλη την τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη που έχουμε επιτύχει να αποδίδουμε την πληροφορία μέσα σε δευτερόλεπτα, έχουμε κάνει τεχνολογικές ανακαλύψεις τεράστιες, έχουμε φτάσει στα αστέρια ουσιαστικά, κάνουμε space traveling και οτιδήποτε. Σήμερα, γιατί ουσιαστικά δεν μπορούμε να δεχτούμε τον άνθρωπο έτσι ώστε να μην φτάσει στο κατόφλι της μαζικής καταστροφής? Είναι επειδή δεν το μπορούμε ή μήπως επειδή δεν το θέλουμε ουσιαστικά? I would like, because we are not all like that, first of all. One mentality prevails because it has tremendous power. It has the power of modern society in money and in armaments. But there is another side. The side is wonderful museums. The side is wonderful art. The side is, yesterday Darian Barenboim received a tremendous award for his East-West Divan, which is Goethe, and the orchestra that he put together to bring peoples together. So because there is power, yes, that is the thing that can destroy. But there is also tremendous creativity. It gave that ability to destroy, but it also gives the ability to create other and wonderful things. The French author just got the Nobel Prize for her work, for example, and other Nobel Prizes have just been handed out. So I think that there is a prevalence because of the ability to use force, but in terms of thinking, which hasn't found a way to prevail over everything else,
we have a mentality that can hold on to what man has produced and can take it further and can inspire further. Και εδώ πάλι μας ανέφερε το δίπολο ότι από τη μια η εξουσία έχει την μεγάλη δύναμη, την απόλυτη δύναμη να καταστρέψει. Το έχουμε δει ουσιαστικά αυτό. Βεβαίως από την άλλη μεριά υπάρχει και το ωραίο κομμάτι, όπως για παράδειγμα το κομμάτι της δημιουργικότητας. Και σήμερα εδώ έχουμε μια υπέροχη εικαστική έκθεση και πολύ ωραία μουσεία ανέφερε ο κ. Γλέβερ. Επίσης ανέφερε και τα βραβεία Νόμπελ που έχουν δοθεί στην Γαλλίδα ουσιαστικά συγγραφέα που τιμήθηκε προσφάτως και κάποια άλλα βραβεία Νόμπελ που ήδη διανέμονται ανά τον κόσμο. Ουσιαστικά είναι και το ένα και το άλλο στην ανθρώπινη φύση και νοοτροπία. Το ζήτημα είναι ποια από τις δύο νοοτροπίες θα επικρατήσει και με ποιο τρόπο ουσιαστικά. Just one more comment. The paradox of the brain is there too, and we do not really yet understand it, and that is why I push for further research in brain research, which takes us into a better understanding of human behavior and answers to the question which you've asked. Και το τελευταίο σχόλιο, ότι αυτό είναι το παράδοξο του ανθρώπινου εγκεφάλου που ουσιαστικά χωράει και τις δύο αυτές δυνατότητες να σκέφτεται και να δρά μέσω της νοοτροπίας αυτής, και τη θετική και της αρνητικής. Και ο ίδιος γι' αυτό ακριβώς είναι και ο συνήγορος μεγαλύτερων και ευρύτερων ερευνών σε ό,τι αφορά την έρευνα του εγκεφάλου, την ελέγχου του ανθρώπινου εγκεφάλου, έτσι ώστε να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε τη θετική πλευρά. Yeah, thank you. Yes, Jack, I think I got part of the point you mentioned. I wouldn't venture into the domain of neurophysiology because really that's very good to me. I wouldn't really take such a gambit. I have an approach which differs a little bit from what you said, but first of all, dear Igor, I'd like to hear your views about as to whether these dismal situation which brings us near to the 0 point, a point of no return, do you think this is again an expression, a reflection of disability of the world leaders or the world educational system to channel persons in a more peaceful and constructive way? Or it is a lack of will by those means and those power and the localities to do so? Το ερώτημα είναι προς τον κύριο Ίκερ φυσικά, σχετικά με τους μεγάλους του πλανήτη. Είναι πραγματικά ανίκανοι να οδηγήσουν τον άνθρωπο στο καλό, στη θετική σκέψη, ή είναι απλά έλλειψη θέλησης όπως σε αυτόν τον τομέα? Τι είναι ακριβώς που είναι το πρόβλημα? The reply is very easy. If Jeffrey Levitt still aim or wish to know about the brain more than he knows now, I already have the information regarding the brain more than him. And I can explain you the reason why situation have come to this state and why it cannot be solved, and why Ban Ki-moon made his initiative 10 years ago. If you know physiologically, Χαριτολογώντας, είπε ο κ. Σίγκορ ότι εάν ο κ. Λέβερ θέλει ακόμα να ερευνήσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο ίδιος του έχει την απάντηση ουσιαστικά. Και ξεκίνησε να μας λέει για τον Ban Ki-moon, αν το λέω σωστά, που ξεκίνησε την όλη προσπάθεια υπέρ της φιλοσοφίας για πάρα πολλά χρόνια πριν. Ουσιαστικά προς αυτό το τομέα, προς αυτή την κατεύθυνση, φαντάζομαι θα ακολουθήσει και η απάντηση του κυρίου Igor. Look, each of us and every human being, but even animals, they have the head.
and on the top of this head there are brains. But how these brains are constructed, nobody take care. Therefore, most of the people use, let us say, their head, for example, in football, just to push the ball. The women to have their heads. Also women like good hair style, but nobody think about their brains, what it feel with. Ο κύριος Σίγκορ μας είπε ότι όλοι βέβαια έχουμε ένα κεφάλι και μέσα σε αυτό υπάρχει ένας εγκέφαλος. Βέβαια κάποιοι τον χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο, όπως για παράδειγμα οι ποδοσφαιριστές χρησιμοποιούν το κεφάλι τους μόνο και μόνο για να αποκρούσουν μαλλιά. Κάποιες γυναίκες μόνο και μόνο για να φτιάχνουν τα μαλλιά τους. Είναι έτσι ένα αστείο και έχει σχέση. But the brain, what is above, let's say, the upper part of our head, it is the most important part in the organism, in the human being. But nobody cares about this, and you go to gym, you go to, let's say, stadium, but nobody goes to proper, let's say, Socratic philosophical school to put into the brain the proper knowledge. But και εκείνο που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι το ανώτερο μέρος του εγκεφάλου είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία, ουσιαστικά, αλλά δυστυχώς παραμελούμε αυτή την πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Εκείνο που κοιτάζουμε είναι το εξωτερικό ουσιαστικά, την εξωτερική εμφάνιση, πηγαίνουμε στο γυμναστήριο, φτιάχνουμε τον εαυτό μας κλπ. Αλλά δεν πάμε σε ένα σοκρατικό σχολείο, σε ένα σχολείο να μάθουμε φιλοσοφία, να καλλιεργήσουμε το πνεύμα μας. Therefore, 2,500 years ago, in Athens, there were philosophical schools, Aristotle Academy, where people were educated how to live, how to solve problems, how to self-govern their state. Now, I don't see neither philosophical schools nor academies, and let us say, therefore we have all these problems because classical philosophy was prohibited 1,500 years ago, and until now, let us say, it is under the ban, and our mentality, our brain is filled with things which brought us to the situation which we face now. Και βεβαίως 2.500 χρόνια πριν στην Ελλάδα υπήρχαν όλες αυτές οι σχολές, σχολή του Αριστοτέλους, διδασκόταν η φιλοσοφία, αλλά από το 1500 περίπου και μετά αυτή η κλασική φιλοσοφία έχει απαγορευτεί ουσιαστικά και ακόμα και σήμερα δεν έχει αρθεί αυτή η απαγόρευση και γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κοντά στο σημείο 0, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η φιλοσοφική σκέψη πλέον στον άνθρωπο. 2,500 years ago, there was one very, let us say, clever person. It was the king of Macedonia, Philip, who realized that this knowledge are very important, and therefore he invited Aristotle to teach his son, Alexandros. And he taught him for 3 years. And after that, he became Alexander the Great. Now, who is teaching other Alexandros? Nobody. Therefore, Greece now do not have Alexander the Great. Only Stephanus the Great is have. Πριν 2.500 χρόνια υπήρχε ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο Φίλιππος, ο οποίος αντιλήφθη την μεγάλη σπουδαιότητα της φιλοσοφίας και γι' αυτό το λόγο έφερε στον γιο του τον Αριστοτέλη να τον διδάξει. Τον δίδαξε για 3 ολόκληρα χρόνια και γι' αυτό έγινε ο Αλέξανδρος που ξέρουμε όλοι ο Μέγας. Σήμερα δυστυχώς λέει κανένας δεν διδάσκει τους σημερινούς αρχηγούς έτσι ώστε να γίνουν Αλέξανδροι. And
just from medical point of view, and Jeffrey is knows medicine very well. The brain consists from two main parts. One is a reptile part, which is over here, and it is, let us say, controlling what is going in the organism. I mean, the life of the organism, all the, let us say, procedure, all the function and everything inside, yes, the organism. And this reptile part, it consists, if to use now the IT terms, it is from hardware and software. If somebody understands what I mean. Μας λέει ότι στον εγκέφαλο υπάρχουν διάφορα τμήματα και αναφέρθηκε βέβαια στον πολύ έτσι ειδικό το κύριο Λέβερ που γνωρίζει καλά τον εγκέφαλο. Το πίσω μέρος του εγκεφάλου μας το ονομάζει πετοειδές, επειδή ακριβώς αυτό συντονίζει όλες τις λειτουργίες και τις διαδικασίες που κάνει ένας άνθρωπος προκειμένου να περπατήσει και τα σχετικά. Ενώ το άλλο μέρος, το υπόλοιπο, το αφήνει ανενεργό ουσιαστικά. And therefore, all human practically equal. They have two arms, let's say, one head, two legs, one stomach, and two eyes. Because this is a unified program, which is in reptile part of the brain. And mostly what they want is to eat, to keep, let us say, in force. And in humanity, like it is to earn more money, to live better, to have a better car, to have a yacht, to have a villa. Και πριν αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι ανέφερε πως αυτό το κομμάτι, να μιλήσουμε για τους τεχνικούς όρους, έχει και το hardware και το software ουσιαστικά, το οποίο βοηθά τον άνθρωπο να κάνει τις απλές διαδικασίες της καθημερινής ζωής, όπως επίσης και να προχωράει και να τρώει και να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και βέβαια να θέλει να προχωρήσει και τη ζωή του με άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα να έχει ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, ένα γιότ, μια βίλα. Yes, but the brain, I mean, the reptile part is very small, but the biggest part of the brain, of this, I mean, part of the head, is so-called neocortex, which have the most of the brain. It is the neocortex, and it is only the human being have this part of the brain, but this part, it is only like hardware, because there is no software in this part brought by the, let us say, by the nature. And therefore, the person, when he is born, he is he is not a human being. Therefore, he starts to be educated first in the family, then in the kindergarten, then at school, and then maybe in university. And only by 18 years, he receives the passport or whatever and can be called that he is a human being. Until that time, all responsibility for his behavior are with his parents. Και το μεγαλύτερο τμήμα του εγκεφάλου είναι το neocortex, που σημαίνει νέος θείος ουσιαστικά. Εκεί αυτό το κομμάτι είναι απλά το hardware, δεν έχει μέσα software, δεν έχει κάποιο λογισμικό, είναι ουσιαστικά κενό. Και αυτό ουσιαστικά πρέπει όταν γίνεται ο άνθρωπος, θα πρέπει να εκπαιδευτεί για αυτόν τον λόγο, για να γεννήσει αυτό το κομμάτι με γνώσεις, να αποκτήσει δικές του αντιλήψεις στην κοσμοθεωρία και μόνο όταν φτάσει δηλαδή 18 ετών, τότε έχει και το διαβατήριο και μπορεί να αποκαλείται πολίτης του πολίτης της χώρας και του κόσμου κατά επέκταση, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή η ευθύνη για τις πράξεις του και τις σκέψεις του βαρύνει τους γονείς του. May I put something into context? In talking about the hardware, of course, the hardware develops through network development, through nets,
and it develops into something that we see greatly refined in artists, in scientists, and what have you. But what I think our president is saying is that part has run down, and if we now look at the software, it's the software that is being threatened by climate change. Because as the software runs down, all of the support systems for life, the feedback systems, for example, for the heart, that keeps the heart pressure balanced, and we don't need medications. So I think that we can keep that in context. But the other thing is, I wanted just to add the Asclepio, because the Asclepio was to convey health, to bring back health, to bring back harmony, if you will, harmony in this entire body which is made up of the two parts. And it was a place where you reflected. It was a place also where you philosophized. And just to add a note of humor, which is man's, I think, highest achievement, humor, to getting through all of these difficult things. It is certainly true that our president, and what do we expect of a president to know more of neurophysiology than I do. Thank you. Μας ανέφερε ο κ. Λεβίτο ότι ουσιαστικά αυτό που θέλει να προσθέσει σε αυτό που είπε ο κ. Σίγκοτ στην πρώτη φάση είναι ότι όχι μόνο το hardware, αλλά είναι και το software που έχει ουσιαστικά διαβρωθεί και ειδικά αυτό το πρόβλημα που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή έχει μεγάλο αντίκτυπο στον άνθρωπο, τόσο στον εγκέφαλο, τόσο και βεβαίως κατ' επέκταση και στο υπόλοιπο σώμα του. Και εκείνο που θέλει να μας τονίσει πάρα πολύ είναι το κομμάτι της υγείας και της ψυχικής αρμονίας που όσο συνδέονται μεταξύ τους, αναφέροντάς μας το Ασκληπείο, όπου ο άνθρωπος της αρχαιότητας πήγαινε εκεί και όχι μόνο γινόταν καλά σωματικά, ουσιαστικά έκανε και διαλογισμό. Προσπαθούσε να φέρει την υγεία και την αρμονία σε ολόκληρο το είναι του και όχι μόνο στο σώμα του. Και βέβαια κατέληξε και με ένα χιουμοριστικό απόσπασμα, λέγοντας ότι βεβαίως με μεγάλη μας χαρά λέμε ότι ένας πρόεδρος ή πιο σημαντικό είναι να ξέρει την νευροφυσιολογία περισσότερο από έναν ειδικό. Πάρα πολύ. Now, back to our, let us say, neocortex, the hardware. You have all computers, and most of, your computers is Microsoft. Therefore, you can send, let us say, letters to each other or to see the same fields, the same programs, and let's say, communicate through computer and through internet. But if in your computer, in your hardware, put not Microsoft, but some different, the third, the five, the six, you cannot communicate. It will be only your alone, let us say, a piece of metal which you can use, but only for yourself, not for the society, not for intercommunication. Συνεχίζοντας το κομμάτι της τεχνολογίας, μας λέει ότι όλοι μας έχουμε έναν υπολογιστή στο σπίτι, τουλάχιστον έναν, που έχει μέσα και hardware και software, αλλά έχουν όλοι Microsoft περιβάλλον. Εάν κάποιος δεν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο περιβάλλον, πολύ απλά αυτός ο υπολογιστής θα είναι να λειτουργεί από μόνος του, δεν θα μπορεί να συνδέεται με τους υπόλοιπους ανά τον κόσμο, να συνδυάζει δηλαδή, να μεταφέρει μηνύματα, πληροφορίες στα emails και έτσι ουσιαστικά αποκόβεται από τον υπόλοιπο ιστό. This we have exactly now in the society. All of us have different software because let us say Christianity teach one things. In Islam other things. In some universities one things. In another country different things. And therefore there is very big confusion in the mind, in the neocortex of the people,
And practically most of the people now living only based on their reptile part of the brain, because here there is big confusion. And therefore we can say openly that all humanity now consists mostly from reptiloids who live only on the reptile part. Therefore they want money, therefore want villas, therefore want food better and restaurant and so on and so on. But nobody wants to have more practical ideas which were formed 2,500 ago by the ancient Greeks. And therefore Pan Ki-moon said that 10 years ago that civil education, it means education for the people, is more important than numeracy and literacy. And it should be unified. It means it should be one Microsoft, let's say civil Microsoft, put into the brains. Only this will be, then no people would like to gain money from constructing new missiles or aircraft carriers and tanks and, let's say, bombers, but we'll be thinking how to make our life better, and this I wish you to all. Ο κύριος Ιγκόρ μας ανέδειξε περισσότερο αυτή τη θεωρία του ερπετοειδούς, όπως την ονομάζει, με τον ανθρώπου που σκέφτεται μόνο με το πίσω μέρος του εγκεφάλου του, που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τα υλικά αγαθά και η καθημερινότητά του. Μας εξήγησε ότι κατά την άποψή του το software του υπολείπου εγκεφάλου του νεοκόρτεξ ουσιαστικά είτε έχει διαφθαρεί είτε είναι πάρα πολύ μπερδεμένο, γιατί η κάθε θρησκεία διδάσκει διαφορετικά πράγματα στους ανθρώπους του πλανήτη. Το κάθε πανεπιστήμιο διδάσκει διαφορετικά πράγματα. Δεν υπάρχει μια ενότητα, μια ενοποίηση. Αυτή που ο ίδιος θα ήθελε να δει ουσιαστικά μέσω της φιλοσοφίας, που βεβαίως ξεκίνησε στην Ελλάδα πριν από 2.500 χρόνια. Και αυτό πραγματικά πιστεύω ότι θα έκανε τη διαφορά. Αυτό θα έκανε τον άνθρωπο να μην χρειάζεται να αναλώνεται στα υλικά αγαθά και ούτε φυσικά να φτιάχνει διάβλους μαγνητικής καταστροφής. Therefore, there is one term which like very much Jeffrey Levitt, social dementia, which now everybody have. I was going to say, but he beat me to it. You see, he's the president. Just to rephrase something. Just to rephrase. May I just rephrase, just to pull mine to completion, and then we can go there. What did I want to say? This is a product of the mind. You know, there is nothing in the mind, in the brain, that has not been put there by the kind of functions that take place within those two systems, the hardware and the software. It doesn't matter whether it's a religion. All of the religions are here. All of the mathematics are here. All of the philosophy is here. So therefore again I say, please, let's move and try to understand what this is, hoping, knowing that it will take a long time, and it's taken a long time to get to where we are, but knowing also that tomorrow can be the end. And what will happen at that particular instant in time? I think that we in the World Philosophical Forum have to use philosophy that belongs in here and is being shut off for 1,500 years by politicians. And therefore I think that we have to become, maybe as a World Philosophical Forum, more activists in the hope that we can influence what is going on in this mad world. Ο κύριος Λέβετ ουσιαστικά πάτησε πάνω στη φράση τελευταία του Ιγκόρ, ο οποίος μίλησε για κοινωνική άνοια, η οποία κατά τη γνώμη του επικρατεί στον κόσμο,
και είπε ότι ουσιαστικά αυτό που πραγματικά έχουμε μέσα στο εγκέφαλό μας είναι το software, το οποίο το έχουμε στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου, όπου μπαίνουν όλα, όλες μας οι σκέψεις, όλη η γνώση που αποκτούμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, που δυστυχώς εδώ και 1500 χρόνια δεν υπάρχει πλέον φιλοσοφία και φιλοσοφική σκέψη και ανάπτυξη αυτού του ζητήματος. Και από εκεί και πέρα, αυτό που θέλει να τονίσει είναι ότι εμείς ως Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ θα πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια ξανά της φιλοσοφικής σκέψης, ξεκινώντας βέβαια και από την Ελλάδα, αλλά οπωσδήποτε και να πάει και στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι η μόνη μας ελπίδα να ξεφύγουμε από το τελευταίο σημείο στο κατόχο που έχουμε φτάσει. Θέλω να πω το εξής, τώρα μιλάω λίγο ελληνικά για να απευθυνθώ στο συνάδελφο Κρίς. Για ερωτήσεις τώρα, να τοποθετηθώ κι εγώ σύντομα πάνω στο τι βλέπω. Έτσι, δηλαδή, τι βλέπω να φταίει για όλη αυτή τη διαδρομή της ανθρωπότητας και μετά θα κάνουμε ερωτήσεις. Εγώ θα είμαι σύντομος. Just want to add my own approach to why humanity goes alongside this path, fares this way rather than the other one. Physiologically or neuropsychologically, I wouldn't venture anything about because I'm in the domain that I have nothing about. I don't know anything about. And I heard the analysis by Dr. Ritter and the response from Dr. Levitt, with great interest. I believe a good deal of truth really lurks in what you said, Igor, and just as good a part in what you say, Jeffrey. Let me just put it theoretically in rather, in a short way. During the 5,000 years of more or less civilized evolution on Earth, do you know how many years in all have been clear of any war action? I'm a historian, not because I got this PhD, but because I studied with the same historical matters, the same further as we do, so the possibility. 350 years. 350 years have been rid of any war action during the last 5,000 years. Not on end, not as a sequence, but overall. I mean, just see, you might disclose piecemeal after one mention the other, one culture appeared to the other. Only 350 years have been clear of any war action. This is a very serious question, and it leads me to a very alarming thought, almost a hair-raising one. Why does mankind seem so bent upon evil actions, whether that is warfare, or it's raping, cheating, stealing, killing, using any kind of fraud? Maybe neuropsychologically the answer lies to what Jeffrey said or Dr. Ritter said, but I have another theory. I'm afraid that human nature is more keen on those kind of actions than creation, and creating cultural ways of evolution. It's much easier for human beings to really resort to such kind of further action, war action, whatever. More convenient maybe, but I think beneath all that, and just to sum the whole thing up in just one phrase, I'm afraid that despite what most religions say, which maybe it's not because they say it, human nature is more prone, more inclined to commit that kind of atrocities than to commit philanthropic actions or whatever. No matter the age, no matter the education, violence, recalcitrance, aggression and cheating and all that are more prevalent in almost any society. And in my view, and I'm coming to an end in a minute, in my view that's why those religions were immersed, to try and convince people that despite all this blight of human nature, there is hope. There is still a way out of this mess, either through the words of Jesus or Buddha or Muhammad or whatever.
that's my view, and I'm just finishing by saying the World Philosophical Forum has a really very serious vested task to wake up humanity to the potential it has to channel a way based about on virtue. That is a long process. I can see that, but we cannot, we have no right to resign. There's no time at all. Yes. So I believe that's our task. Wake up to the plight you're in so that you do everything to get rid of that plight. And that's without I'll bring that debate to a close and we'll accept questions. I will give this just a summary of what I said. Ο Στέφανος Γαβριηλιδης Ροή μας είπε ουσιαστικά τη δική του άποψη έπειτα από τις απόψεις του Προέδρου των Πράσιν και του Dr. Levitt, στους οποίους είπε ότι όντως αυτό που λένε έχουν ένα μεγάλο σημείο αλήθειας. Ωστόσο, έχοντας ο ίδιος κάνει μελέτες πάνω στην ιστορία, μέσα στη διάρκεια των 5.000 ετών της ας πούμε ανεπτυγμένης φάσης του ανθρώπου πάνω στη γη, μόνο τα 350 χρόνια είναι αυτά που είναι άνευ πολέμου, άνευ σειράξεων και όχι σε σειρά, συνολικά. Και αυτό προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, μεγάλο προβληματισμό για την ανθρώπινη φύση στην πραγματικότητα, την οποία ουσιαστικά ο κύριος Ρόι λέει ότι είναι πιο εύκολο για την ανθρώπινη φύση να έχει την τάση προς το κακό παρά προς το καλό. Και ίσως γι' αυτό ξεπήδησαν και όλες αυτές οι θρησκείες, για να αναδείξουν ότι μέσα από αυτό το όλευτρο των πολέμων, των σειράξεων και της βίας, ανεξαρτήτως είδους, υπάρχει τελικά ελπίδα. Πάνω σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε και την ιδέα του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ προς αυτό ακριβώς το σκοπό. Ουσιαστικά ο άνθρωπος πρέπει μέσω της φιλοσοφίας να προχωρήσει και εμείς, παρότι είναι το δύσκολο και παίρνει πάρα πολύ χρόνο, μέσω του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ πρέπει να αφυπνίσουμε την κοινωνία ώστε να προχωρήσει στην ειρήνη. There's no way any person can hold out, what forth actually, what he believes, unless he has very good people to support a topic, a subject. I would make a mess if I didn't have just look up next to me, or you go on the other side. We just help you make a mess. Let's hope we can clear up the mess again together. Λοιπόν, είπα ότι μόνος του κανένας δεν μπορεί να λύσει ένα θέμα ή να κάνει μια συζήτηση, αν δεν έχει αξιόλογους συζητητές. Θα ήθελα να ακούσω και από εσάς ερωτήσεις και πάνω σε αυτά που ακούσατε, αλλά και που να εκφράζουν και το δικό σας προβληματισμό για αυτά τα πράγματα. Είμαστε έτσι σήμερα, πώς θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε, τι μπορεί να γίνει. Ναι, ποιος, ναι, δεν βλέπετε ποιος είναι. Ο Στόγιος. Ναι, Βαγγέλη, ναι. Δεν ξέρω αν ακούγομαι από εδώ.